l'accès à l'eau potable progresse à grands pas. Un taux d'accès aujourd'hui de 70%. Le Togo vise une couverture universelle d'ici 2030. De nouvelles écoles ouvrent leurs portes dans chacune des 5 régions du pays. Le Togo innove particulièrement dans l'éducation des femmes, conscient qu'elles sont la clé de son avenir. C'est le premier pays du continent à déployer un programme d'excellence pour les femmes en Afrique. Cette ambition se reflète aussi dans les infrastructures internationales du pays. L'aéroport de Lomé, modernisé, multiplie les connexions avec le monde. Venez découvrir l'authenticité de nos lieux touristiques. Notre hospitalité légendaire et nos soirées animées au rythme envoûtant. Le Togo offre aux visiteurs une expérience unique et variée. Le nouveau palais des congrès et les infrastructures hôtelières modernes font du Togo une destination privilégiée pour les événements internationaux. Aujourd'hui, le Togo a uni ses traditions millénaires à sa volonté de modernité conquérante. Une république. Cette terre qui s'honore de vous accueillir, cette cérémonie d'ouverture va comporter 7 interventions. Elle sera relevée par 2 intermèdes musicaux, à l'issue desquels nous prierons respectueusement leurs autorités de bien vouloir se plier à la photo de famille avant le démarrage de ce tout premier panel de cette seconde édition de Lomé Peace and Security Forum. Au Togo, nous avons l'habitude de chanter que l'Éternel bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. C'est cette prière que nous avons pour chacune et chacun d'entre vous qui va être interprétée en saxo. Vous suivrez ensuite l'énigme. Accueillons dans cette note un peu comme une prière pour la paix et la sécurité sur notre continent, Jackie Saxo.
Togo Denigon, our beloved country. Thank you so much for this beautiful song. Launched in 2023, Lomé Peace and Security Forum quickly established itself as an essential platform for reflection and coordination on peace and security issues in Africa. And 2 years later, this major event returns to Lomé. But what were the initial results? And more importantly, what are the next ambitions? I have the honor of opening the series of speech with a voice committed to peace and continental cooperation. I respectfully invite His Excellency, Mr. Abdisaid Muse Ali, Chairperson of the Lomé Peace and Security Forum and former Minister of Foreign Affairs of Somalia, to kindly take the floor and here on the stand. Thank you. Excellencies, heads of states and government, ministers, ambassadors, distinguished participants, all protocols are observed. Let me begin with three realities that set our agenda here in Lomé. First, sovereignty is measured by what we build, not what we declare or claim. Second, borrowed models fail repeatedly in Africa. Africa must act on its own foundations. Third, Lomé has become the stage where Africa sets its peace and security agenda. This forum exists because of a vision born here in Togo. The president of the council, for Nsayimbe, understood early what others only later recognized. Africa cannot outsource the architecture of its peace and security. His leadership, both as the president of the council here in Togo and as the African Union's mediator in the Great Lakes, shows how national responsibility and continental duty reinforce each other. It is this balance between the local and the continental that gives meaning to the African agency. I also recognize my dear brother, Professor Robert Duce, Minister of Foreign Affairs, Cooperation, African Integration, and Togolese abroad. His judgment and strategic discipline has driven this effort from the start. Under his leadership, the ministry and the team of the ministry and the LPS Secretariat have built more than a conference. They have built an institution, a platform where Africa thinks and acts with purpose about its future. To the people of Togo, I extend profound gratitude. Your generosity grounds this forum in place and in purpose. State building is never abstract. It takes root in lived experience, in communities that hold, in institutions that earn trust, and in dignity that gives sovereignty substance. Across Africa, the struggle of authority remains central. Who governs, over what authority, with what legitimacy? Too often, power exists without a reach, and institutions without a depth. Sovereignty on paper dissolves in practice. These are not problems for donor templates or imported fixes. They demand strategies anchored in African history, shaped by our own geography, and carried out by our own institutions. We must also reject the myth of permanent scarcity. Africa is not poor in resources. It's constrained by systems that ration access and concentrate control. True progress lies in building sufficiency and unlocking capacity. Binding peace to justice. Development without authority is an illusion.
Authority without legitimacy is fragility. The Lomé Peace and Security Forum 2023 gave us a compass. It rejected dependence, affirmed a truth that must now guide us in action. Africa's peace and security agenda must be shaped on African terms, tested by African realities, and reinforced by institutions that persist under pressure. Over the next 2 days, Excellencies, ladies and gentlemen, our work will unfold through 5 panels before you. Each engages a core question from strategic autonomy to peace in Great Lakes, youth as actors of transformation, and the governance of artificial intelligence. Together, they aim not to rehearse problems, but to define actionable outcomes and choices. Excellencies, distinguished participants, Africa does not need permission to define its future. The path to peace and security will not be dictated from abroad. It will be charted here by African states, through African institutions, for African citizens. Lomé is not simply hosting a conference, it's setting the stage where Africa asserts its sovereignty and shapes its political order. That work begins now. Thank you for the commitment you bring here. It gives the forum the strength, and your contributions will shape what follows. I hope, having seen the documentary on how Togo looks, you will have a moment to experience at least Lomé and the warmth of its people, which gives this forum its spirit and place. I thank you. Thank you so much to the chairperson of Lomé Peace and Security Forum. Toute notre gratitude pour ces propos. La paix comme denrée rare et précieuse, la paix recherchée par l'Organisation des Nations Unies. Je vous invite maintenant à écouter pour son propos le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, accueillant son Excellence M. Leonardo Santos Simao pour son propos. Thank you very much, Master of Ceremonies. Your Excellency, Foreign Nasimbe, President of the Council of Togo, Excellency Mr. Joseph Boakai, President of the Republic of Liberia, Excellency Olusegun Obasanjo, former President of the Federal Republic of Nigeria, Your Excellency Professor Roberto Dussey, Minister of Foreign Affairs, African Integration and Togolese abroad of Togo, Excellency Madame Aminata Touré, former Prime Minister, High Representative of the President of Senegal, Excellency Omar Touré, President of the ECOWAS Commission, Excellencies, Ministers, Ambassadors, Heads of International Organizations, dear SRG of Great Lakes, Wang Shi, distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. It is both an honor and a solemn responsibility to address this gathering at a time when West Africa and Sahel stand at a pivotal moment. Our continent, rich in culture, natural resources, and youthful energy, face complex challenges. Yet, these challenges are matched by our resilience, creativity, and capacity for renewal. I wish to start by acknowledging the leadership of the President of the Council of Togo, who tirelessly is working for peace across the continent, including his role as mediator of the conflict in the Democratic Republic of the Congo. Excellency, Mr. President,
We salute your solidarity with the countries in the Sahel and the hospitality shown to refugees who have sought refuge and safety in Togo. Excellencies, ladies and gentlemen, the security landscape is evolving rapidly. In 2024, the Sahel accounted for 51% of global terrorism-related deaths, according to the Global Terrorism Index. 6 of 10 most affected countries are in Africa. Attacks are growing in scale and sophistication, targeting infrastructure and protected areas. Yes, our understanding of these threats is deepening and our capacity to respond is growing. Violent extremist groups are shifting tactics, forming alliances and targeting economic lifelines. Protected areas like Park W, Arli, and Panjari, and the 3 border zones between Ghana, Cote d'Ivoire, and Burkina Faso have become at-risk spaces, but they also represent opportunities for joint action and across-border cooperation. The human cost is real. Millions are displaced. Communities are disrupted. Over 14,000 schools closed across the Sahel, and more than 1,300 children recruited by armed groups. And these are painful realities. But they are also a call for action. Every child returned to school, every community rebuilt is a victory for peace. Defense spending is rising, with $3.2 billion projected in the Central Sahel by end of 2025. This reflects the urgency of the threat, but it also reminds us of the need to balance security with investment in health, education, and climate resilience. Conflicts are increasingly resource-driven. Gold and other mineral resources in many parts of West Africa are now targets for violent groups, criminal networks, and global actors. Climate change intensifies farmer-herd clashes, displacement, and poverty. But it also presents a chance to innovate through climate-smart agriculture, water diplomacy, and green infrastructure. Regional mechanisms such as the Multinational Joint Task Force and the Accra Initiative have faced difficulties, but their existence reflects our commitment to regional solutions. This gathering offers a renewed opportunity to reflect, coordinate, and build momentum for collective action strategically and operationally. Your Excellencies, ladies and gentlemen, to reverse these trends, we must act differently. Military responses alone are not enough. Poverty and lack of hope are driving forces in a world of geopolitical competition, which amplifies further the challenges Africa in general and the Sahel in particular are faced with. But the widespread and increasing poverty befalling Africa will be successfully addressed when we translate into deeds the recommendations of the Pact for the Future, widely adopted by the UN General Assembly in September 2024. Its main areas of focus are the following: sustainable development, peace and security, science, technology and digital cooperation, youth and future generations, and global governance. The Pact was complemented by the outcomes of the 4th International Conference on Financing for Development, which took place in July 2024 in Spain, also called the Sevilla Commitment. Once adopted, we are challenged to develop a common and collective resolve to implement these commitments over the necessary time until we obtain the expected results. We have to avoid the trap of adopting new commitments about the same themes over and over again without exhausting the implementation of the previously adopted.
We need to agree the full implementation of these commitments takes time and sustained resources, and both the Pact for the Future and the Sevilla Commitment offer realistic and feasible frameworks we need to make Africa better the challenges of the country, each part playing its role. This inclusive approach can heal divisions, address grievances, reduce poverty, and accelerate development. We must also strengthen cooperation between the African Union, ECOWAS, and Alliance of Sahel States. A united front is essential. UN Security Council Resolution 2719 offers a pathway for predictable financing of African-led peace operations. Leveraging it can ease fiscal burdens and allow states to focus on development and government. We must also confront the growing threat of drug trafficking. West Africa has become a major transit corridor for cocaine and cannabis and other drugs. Youth are exposed to addiction and criminality, but with the right policies, we can turn vulnerability into opportunities through education, prevention, and rehabilitation. Your Excellencies, peace, security, and development are shared responsibilities. No country can stand alone. We must move beyond rhetoric and forge a united response rooted in solidarity and shared experience. I remain deeply committed to promoting peace and security in the region. And I'm hopeful because I have seen the strength, the courage, and determination of African people. Together, we can build a future of peace, stability, and prosperity. I thank you very much. Un véritable appel à l'action, à agir pour la paix, à agir pour lutter contre les causes des conflits en Afrique, notamment la pauvreté. Nous remercions infiniment le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et pour poursuivre maintenant, nous nous rappelons le rôle essentiel de ces institutions multilatérales, notamment l'Union africaine. Nous vous invitons à accueillir le président du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il s'agit de Monsieur le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola. Accueillons pour son allocution son Excellence, Monsieur Tété Antonio. Son Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, Président du Conseil du Togo, Son Excellence, Monsieur Joseph Boakai, Président de la République du Liberia, Excellence, Monsieur Olusegun Obasanjo, ancien Président de la République fédérale du Nigeria, Excellence, Professeur Robert Doucet, mon cher frère, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République togolaise, Son Excellence Monsieur Abdi Saïd Moussa Ali, président du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur Léonard Simon, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique de l'Ouest, oui, UNOAS, Excellence, M. Wang Sha, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Excellence, M. Wankele Mene, secrétaire général de la zone libre échange continental africaine, ZLECA, Excellence, membres du corps diplomatique ici présent et représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, et tout protocole observé en vos rangs et qualités. Excellences, permettez-moi de commencer mon propos en vous transmettant les
Les très chaleureuses salutations de Son Excellence João-Manuel Gonçalves-Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, également désigné champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à cette deuxième édition du Forum de Lomé, dédiée à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre continent. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la République d'Angola et en ma qualité de président du Conseil exécutif de l'Union africaine, d'exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Zimna Yasimbe, président du Conseil du Togo, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Togo pour leur accueil chaleureux et leur engagement indéfectible en faveur de la paix, de l'unité et du progrès en Afrique. Excellences, le thème de cette édition, l'Afrique face à des défis sécuritaires complexes, reflète la réalité contemporaine de notre continent. Nous évoluons dans un contexte mondial marqué par une recomposition rapide des équilibres géopolitiques, une compétition exacerbée entre les grandes puissances et une instrumentalisation des intérêts économiques et politiques qui influencent directement les dynamiques africaines. Dans ce monde en mutation, il devient impératif pour l'Afrique de réaffirmer la pleine maîtrise de son agenda de paix et de sécurité tout en consolidant son autonomie stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les menaces à la paix et à la stabilité sur le continent demeurent multiples et interconnectées. Conflits armés, terrorisme et extrémisme violent, criminalité transnationale, de défis de gouvernance, changement climatique et insécurité alimentaire. Les rivalités d'ordre ethnique ou religieux, ainsi que l'insatisfaction face à des difficultés sociales et économiques, conjuguées à des perspectives d'emploi restreintes, constituent autant de facteurs incitatifs poussant la jeunesse à se tourner vers des groupes, parfois vers des groupes armés et extrémistes. Ces vulnérabilités, conjuguées à l'insuffisance de présence de l'administration étatique dans certaines régions, facilitent également l'exploitation illégale et la gestion inappropriée des ressources naturelles, perpétuant ainsi des cycles vicieux de pauvreté et d'instabilité dans certaines conditions. Face à ce contexte, nous réaffirmons la nécessité impérieuse de privilégier l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes robustes de prévention des conflits, tout en consolidant les instruments existants consacrés à la construction et au maintien de la paix, guidés par les principes de solidarité et de la non-indifférence. Cela doit viser à instaurer des conditions propices et à garantir un suivi rigoureux, assurant ainsi des solutions durables en faveur de la paix et de la stabilité sur notre continent. Ces défis exigent des réponses intégrées, africaines et concertées, ancrées dans les principes de solidarité et de responsabilité collective. La région des Grands Lacs illustre de manière exemplaire ces défis, mais également les opportunités qu'offre la coopération régionale, riche en ressources naturelles et humaines. Elle demeure cruciale pour la stabilité du continent. Et ce cadre se retrouve un peu partout. C'est pourquoi l'Angola s'engage résolument à promouvoir le dialogue politique, la réconciliation et la coopération transfrontalière, tout en soutenant les efforts régionaux de stabilisation, de développement et d'intégration. Excellences, la paix durable passe nécessairement par le développement économique et social.
Aucune stratégie sécuritaire ne peut prospérer si nos populations persistent à vivre dans la pauvreté ou la précarité à certains égards. La transformation du secteur agricole africain constitue à cet égard un levier fondamental et stratégique. La situation actuelle dans le domaine de l'agriculture en Afrique représente en effet un véritable paradoxe, car l'Afrique, détenant plus de 60% des terres arables mondiales, dispose de conditions naturelles propices, de bassins hydriques et d'une abondance d'eau, doit impérativement développer son système agricole pour parvenir à nourrir ses populations, garantir la sécurité alimentaire, promouvoir le développement des zones rurales, créer des emplois pour les jeunes et les femmes et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Souvenons-nous, qui contrôle le ventre finira par contrôler le cerveau. Réduire nos importations alimentaires permettra donc de réorienter les ressources vers les projets d'infrastructures, d'industrialisation et de transformation locale des matières premières, l'engagement ainsi que des emplois et stimulant ainsi la croissance nationale. C'est donc une question stratégique de premier rang. L'Afrique doit aspirer à devenir un exportateur net de produits transformés et non plus un simple fournisseur de matières premières. La révolution de la transformation de nos matières premières est un impératif qui s'impose à notre continent. Des événements internationaux majeurs tels que la conférence sur le financement des infrastructures en Afrique, prévue à Luanda le 30 et 31 octobre 2025, ainsi que le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne qui se tiendra le 24 au 25 novembre en Angola, représentent des occasions déterminantes pour renforcer une coopération internationale guidée par nos propres intérêts, mobiliser les investissements et proposer des solutions concrètes aux défis structurels auxquels notre continent est confronté. Mesdames et messieurs, ces vulnérabilités conjuguées à la faible présence de l'administration étatique dans certaines situations facilitent l'exploitation illicite des ressources telles que nous l'avons déjà indiqué. En tant que président du Conseil exécutif de l'Union africaine, la République d'Angola salue les efforts remarquables déployés par l'Union africaine dans la lutte contre les multiples menaces à la paix et à la stabilité, qu'il s'agisse des criminalités transfrontalières, du terrorisme et des conflits internes de diverses natures. L'Union africaine a engagé plusieurs initiatives reposant sur une approche collective, ancrée dans l'idée de solutions africaines pour relever les défis africains, en promouvant une large coordination entre les acteurs nationaux, régionaux et internationaux, dans le but de favoriser le développement durable tant attendu par nos populations. Dans cette optique, je tiens à souligner le rôle fondamental exercé par le Conseil de paix et de sécurité de notre organisation à travers l'architecture de paix et de sécurité en faveur de la résolution des situations de conflit sur le continent et de la mise en place de stratégies holistiques et intersectorielles. Celles-ci intègrent la prévention des conflits et la réponse aux crises et la consolidation de la paix, tout en favorisant la collaboration plus étroite parmi les divers acteurs engagés. Les causes profondes des conflits africains, inégalités et autres, marginalisation et certaines difficultés de gouvernance et insécurité alimentaire et autres que j'ai déjà citées, nous devons donc renforcer les institutions et promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la justice sociale, tout en investissant massivement, surtout dans l'éducation et la formation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes d'Afrique, qui constituent plus de la moitié de notre population,
doivent être perçus comme des acteurs stratégiques de la paix durable et non comme des spectateurs passifs. Mesdames et messieurs, de même, la pleine implication des femmes dans la gouvernance, la médiation et le processus de paix est une condition sine qua non pour assurer la stabilité et favoriser le développement. Nous avons la responsabilité collective de changer le paysage actuel, tout en trouvant des solutions aux foyers des conflits d'aujourd'hui. Tous les peuples de l'Afrique, partant du Sahel, de la Somalie, du Soudan, Soudan du Sud, de la RDC, tous les peuples de l'Afrique ont besoin et méritent de vivre en paix. L'intelligence artificielle qui sera abordée demain, les nouvelles technologies ont le potentiel de devenir des instruments puissants pour la prévention des conflits. L'analyse stratégique et la gouvernance est transparente. Nous espérons que ce forum de Lomé mettra la lumière sur certaines questions qui se posent encore à la compréhension de ces nouveaux instruments. Cependant, si ces instruments ne sont pas régulés et de manière adéquate, ils risquent d'accentuer les inégalités et de compromettre la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, je souhaite également saluer le rôle prépondérant du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et souveraine, l'Afrique que nous voulons, telle que prévue par l'agenda 2063. Je vous remercie. Soyons des acteurs et non des spectateurs. Merci, Excellence, pour ce rappel. Lomé Peace Security Forum est le rendez-vous africain incontournable pour discuter, croiser les idées et tirer des leçons des situations en lien avec la paix et la sécurité. Pour souhaiter officiellement la bienvenue à cette deuxième édition du Forum, nous recevons à présent celui-là même qui traduit en action la vision du Togo pour la paix et la sécurité sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Mesdames et Messieurs, nous recevons pour son allocution Excellence Professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Excellence, Monsieur Joseph Boakai, Président de la République du Nigeria, Excellence, Monsieur Olusegun Obasanjo, former President of the Federal Republic of Nigeria, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellence Madame Aminata Touré, ancien Premier ministre et haute représentante du Président du Sénégal, Excellence Monsieur Tété Antonio, ministre des Affaires extérieures de la République d'Angola et Président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères des pays frères, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Monsieur le secrétaire général de the African Continental Free Trade CFTA, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, Mesdames et Messieurs les maires, Chairperson of the Lomé Peace and Security Forum, Monsieur le représentant du président de la Commission de l'Union africaine, dear panelists and moderators and experts, respectés
chefs traditionnels, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur et une profonde joie de vous souhaiter la bienvenue à Lomé, à l'occasion de la 2e édition de Lomé Peace and Security Forum. La noble cause de la paix nous rassemble ce jour et demain dans notre pays. En cette circonstance solennelle, je voudrais remercier Monsieur le Président du Conseil, Son Excellence Faure Issozimnanya Zingbe, qui a pris l'initiative du lancement de Lomé Peace and Security Forum en 2023 et a permis la tenue de cette 2e édition en cours. Monsieur le Président du Conseil, votre engagement pour la paix a renforcé une tradition positionnant notre pays comme un grand carrefour diplomatique au service de la paix en Afrique. Cet engagement nous honore en tant que peuple dans un contexte de résurgence regrettable des conflits où porter le message de l'idéal de la paix demeure essentiel, voire indispensable. Votre Excellence donne à l'Afrique l'occasion de réunir les acteurs de la paix autour des défis sécuritaires complexes. I would like to extend a cordial welcome to all the distinguished personalities, special guests, and all those who responded favorably to our country's invitation and massively traveled to Lomé to take part in this 2nd edition of Lomé Peace and Security Forum. Your presence here in Lomé, capital of peace, mediation, dialogue, and tolerance, allow us to assume our common humanity, since it's more humanity sensible to come together to talk about peace than to decide on war. My thanks particularly to the moderators, panelists, and partners, notably the United Nations of Development here in Togo, who work alongside us to once again make Lomé Peace and Security Forum one of the challenges in the context of international turbulence what we have. I would also like to thank the chairperson of Lomé Peace and Security Forum, the organizing committee of the seriousness and rigor which characterize the different preparatory phases on the 2025 edition on this LPSF. Monsieur le Président, la première édition du Forum en 2023 a démontré que Lomé pouvait être plus qu'une capitale diplomatique, un espace de confiance, de vérité et d'inspiration. Aujourd'hui, nous poursuivons cette œuvre avec la conviction que le dialogue reste la voie la plus sûre vers la stabilité. Cette conviction inspire cette démarche, celle de penser ensemble, agir ensemble et bâtir la paix ensemble, dans un esprit de responsabilité partagée et de coopération renforcée. Le Togo, fidèle à sa tradition de dialogue et de médiation, reste profondément attaché à la promotion de la paix. À titre d'exemple, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, je voudrais, avec votre autorisation, parce que vous aviez invité votre homologue du Liberia, rappeler des faits historiques qui lient non seulement le Togo et le Liberia, mais surtout montrent le rôle que le Togo a joué dans la paix au Liberia.
Avec votre permission, Monsieur le Président du Conseil, ce rappel se fera sur 5 points essentiels et importants. Et pour cela, je dirais, the first point of the role of Togo plays the last time in the peace in Liberia is clear. The first point is mediation and diplomacy. Togo's contribution to the resolution of the crisis in Liberia was marked by its diplomatic role in regional peace effort. The role of the late President of Togo, the President Eyadema, in peace building remains remembered. From the first mediations, he had worked alongside here in Togo. He worked with the West African leader to facilitate talks between the opposing faction in Togo. Thanks to his intervention, crucial agreements were signed, paving the way for a peaceful political transition. The President Eyadema declared in 2003, peace is priceless, and we must do everything possible to reconcile our Liberian brother. The second point is a peace agreement. Your Excellency, Lomé also served as a framework for the signing of an official ceasefire agreement here. Dans cette même salle, le 13 février 1991, fut signé un accord de paix sur le Liberia, sous l'égide du président Eyadema. C'est cet accord de paix qui a permis l'accord de paix final signé à Accra en 2003. The third point is a regional commitment. As a member of ECOWAS, Togo worked with all other countries in the region to stabilize a peace process in Liberia. The fourth point is a humanitarian assistance. Togo has contributed to the humanitarian effort to support refugees and internally displaced people in Liberia, facilitating, of course, access to international aid. The fifth point is a post-conflict monitoring. After the signing of the peace agreement, Togo continued to engage his reconstruction and reconciliation initiatives in Liberia, sending delegation to support the peacemaking effort. Your Excellency, in conclusion, Togo's role in the Liberia peace process illustrates the importance of regional diplomacy and cooperation is resolving conflicts in West Africa. It's very important to know the President Eyadema here in this same building did everything to put Nigerian faction and make peace together. Sous l'impulsion du Président du Conseil, le Président Faure Zimnania Singbe, ici présent, Mesdames et Messieurs, notre diplomatie s'emploie à tisser des ponts entre les États, entre les régions et entre l'Afrique. Cette tradition diplomatique issue depuis les indépendances du Togo, qui, à un moment donné, avec le président Eyadema, s'est révélée une diplomatie très active pour la paix, continue toujours à voir l'œuvre. C'est ainsi que dans le Sahel, la région des Grands Lacs ou le golfe de Guinée, le Togo agit avec discrétion mais confiance, faisant de la concertation une méthode et de la solidarité une force que vous connaissez toutes et tous
du président du Conseil, Fort Esozimna Nyasingbi. Le Forum de Lomé s'inscrit dans cette vision, un espace d'échange concret et un laboratoire d'idées où décideurs, chercheurs, jeunes leaders, tous présents ici unissent leurs efforts pour construire la paix. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, distingués invités, le Président du Conseil a l'habitude de dire, et je le cite, « La paix est une œuvre collective, exigeante et continue. Elle se construit patiemment par la parole partagée, la confiance rétablie et l'action concertée. » Je voudrais finir, Monsieur le Président du Conseil, pour vous remercier pour votre présence, car grâce à vous, le Togo va bien et le Togo va mieux. Je vous remercie. Merci à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur pour ces chaleureux propos. Si les murs pouvaient parler, il nous aura un peu conté l'histoire et nous lui en savons infiniment gré. Nous retenons qu'il nous faut penser ensemble, agir ensemble et bâtir la paix ensemble. Et nous avons tendance à croire en Afrique qu'il nous faut agir résolument, mais qu'il nous faut aussi prier résolument. Et chanter, c'est prier 2 fois. Nous vous invitons à accueillir le second intermède qui vous sera présenté par le chœur Yubilaté, une chanson bien de chez nous qui nous rappelle la nécessité pour nous tous, tout en agissant pour la paix, d'être convaincus qu'un être supérieur nous protège et veille sur nous et conforte nos actions en faveur de la paix et de la sécurité à l'occasion de cette seconde édition du Lomé Peace and Security Forum. Accueillons le chœur Yubilaté.
fiare, fiare mautwe, fiauci fiare, le cicle aghi bon. Merci au cœur jubilaté. Nous revoici sur les importantes thématiques centrées sur la paix et la sécurité en Afrique et nous avons maintenant la joie et le privilège d'accueillir quelqu'un qui a occupé les plus hautes fonctions dans ce puissant pays qu'est la République fédérale du Nigeria et qui va maintenant nous délivrer son message de paix. Allow me to welcome for his speech his fantastic leader, born in Nigeria, former President of Federal Republic of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo. Des applaudissements à la hauteur. Merci d'accueillir l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Monsieur Olusegun Obasanjo. Your Excellency, President for Nasengbe, Your Excellency, President Boakai, President of Liberia, let me stand on the protocol very well established by the Foreign Minister. I thank and congratulate President for Nasengbe for the establishment of Lomé Peace and Security Forum as an event to meet, to rub minds, to think, and to deliberate on issues of peace, security, stability, development, conflict prevention, and conflict resolution in Africa. And I thank you for inviting me for this second edition. The theme for this second edition talks of strengthening and sustaining peace and stability in a changing world. Strengthening and sustaining peace and stability in a changing world. Although the peace, security, Peace and Security Forum, Lomé Peace and Security Forum, bring peace and security together. But the theme for this edition, leave out security. And I wonder, because you cannot have peace without security. And the global situation today is not just changing, it is fractured, it is unstable, it is unpredictable, it is absolutely devoid of security and solidarity. It is unreliable and it is dangerous. Impunity and arbitrariness reign and rule the world.
the laws, rules, and regulations of international relations and interaction are brushed aside wantonly. And we in Africa, whichever way, have the wrong end of the stick. Even when the situation wasn't as bad as this, the laws, rules, and regulations of international relations and interaction were mostly in place before our independence. They were not made for us, not by us, and not to serve our purpose. However, we continue to live with it and in it. Now that these are wantonly disregarded, we are left high and dry with our persistent and undiminished levels of conflicts, insecurity, instability, unpredictability, corruption, election malpractices, and underdevelopment. After over 60 years of independence, will it be right to continue to scapegoat by blaming colonial heritage or legacy? In most cases, we are paying attention to and treating symptoms rather than diseases. Our disease is bad governance in mismanaging diversity. Our disease is not understanding development, believing and living on received ideas and other people's narratives about us. We have to take responsibility for our destiny in our hand. We cannot continue to outsource our life and livelihood, our development, including our food, our protection, our prosperity. In addition, we are plagued with greed, selfishness, corruption, lack of character, and what is the way forward for Africa? I believe very strongly that we need a moral rearmament and leadership that will lead to good governance.
inclusive society, equity, fairness, justice, and judicious management of diversity. With such leadership at all levels and in all walks of life, not only at the political level, Africa will be able to stand together in good neighborliness, shared prosperity, and common security. No country will look onto Africa for peace, or will look outside Africa for peace internally and with its neighbor. Security, stability, and resources for development of Africa will be mobilized internally and incentivized from outside Africa. The resources to develop Africa and keep Africa in peace, security, stability, and progress are there in Africa and outside Africa, and can be mobilized and be brought into Africa to develop Africa and create conducive environment for the resources that are out to come in. In emphasizing management of diversity as the basic fundamentals for peace, security, stability, and predictability and progress in Africa. Let me tell the story of what I know about South Sudan in the days of John Garang. When John Garang began to work and fight for a new Sudan, we were working together. And I said to him at a time, I said, John, because I fought for unity in my country, I will not be able to be by your side if you have to fight for disunity in Sudan. And John Garang said, no, I'm fighting for a new Sudan, unity. But all the odds were against him, religiously, racially, regionally, but he persisted. And on one occasion, I had to attend a meeting in Washington on Sudan. There were people from Sudan, from Khartoum, from Juba. And at that meeting, there was also a good friend of mine, Francis Deng, from Sudan. And I look at brothers from
Khartoum, and I said, look, here we are. And here is Francis Deng from Southern Sudan. Can he be the president of Sudan? Without hesitation, they said, no, never. And I said, why not? They said, because he's not an Arab and he's not a Muslim. And I said, for what reason should I then continue to say Francis Deng should continue to be a Sudanese? If by accident of his birth, not his own making, he was born in Southern Sudan, so he was not an Arab. He was born in Southern Sudan, so he was not a Muslim, he was a Christian. And that bars him from being anything other than less than what he should be. And that is the position in most parts of Africa, mismanagement of diversity. And there's nowhere in Africa where there's no diversity. Diversity of culture, of language, of race, of tribe. And for as long as we cannot manage diversity in inclusive society, we will continue to have no peace, no security, no stability, no predictability, no development as we should have it, and no progress. What is our solution? Solution is leadership. And peace, security, and progress, stability, are so important, so serious, that it should not be left in the hands of one group alone. And President Fonasengbe, once again, I thank you and congratulate you for the establishment of Lomé Peace and Security Forum, because here we bring together experts, professionals, policymakers, leaders to come together and think together and work together for peace, security, stability, predictability, and development and progress of Africa. And I believe it's attainable. Thank you. And once again, and we would like to thank you so much, His Excellency Olusegun
Olusegun Obasanjo. And we were surprised to find out how strong he is, isn't it? We thank God for that. Thank you so much for the inspiring speech. It is with great respect that we now welcome a visionary head of state, a defender of peace and development in West Africa. I have the honor of inviting His Excellency, Mr. Joseph Boakai, President of the Republic of Liberia, to come. My friend and brother, Fuad Nsengbe, President Obasanjo, ECOWAS leadership, AU, distinguished friends of Africa and supporters, ladies and gentlemen. President Obasanjo, we're not going to challenge you. We're not going to imitate you. We're very proud of it. I bring you a warm greeting from the people of the Republic of Liberia, a nation that has traveled a long, difficult path from conflict to peace, from despair to hope, from destruction to renewal. It is a pleasure to return to Lomé, this time to participate in the second edition of the Lomé Peace and Security Forum. This important gathering is not only a platform for addressing complex challenges facing our world, but also reaffirm Lomé's historic role in mediating peace in our region and strengthening African solidarity. I vividly recall how warring factions from Liberia and Sierra Leone once safe haven here, engaging in dialogue that resulted in the historic Lomé Peace Accord for both nations. The importance of those accords lies in their creation of the Truth and Reconciliation Commission and the Special Court, two institutions that brought justice and healing. Lomé has therefore earned a legacy that commands respect and gratitude. It was in this spirit that I gladly accepted the invitation from my brother, the Excellency Fuad Nsengbe, to come and share a few reflections with you. At the age of 80, I stand before you as a witness to history and a student of lessons. I've experienced the painful tremors that led to Liberia's 1980 coup, the dark years of civil conflict, and the long, arduous journey toward reconciliation and renewal. I have seen devastating consequences of instability and extraordinary resilience of people. In 2003, a cracked comprehensive peace agreement, born of region in cooperation, relentless diplomacy, paved the way for peace and established institutions like the Truth and Reconciliation Commission, which sought to heal the deep wounds of our nation. It is within the context that I find the theme of this year's forum, Africa Facing Complex Security Challenges, how to build and consolidate peace and stability in a changing world, both timely and crucial. Liberia understands too well the cause of conflict. For over a decade, our civil war tore apart the social fabrics, displaced thousands, and destroyed our institutions. Yet, we also stand today as a living proof that peace is possible
when the nation chooses dialogue over division and forgiveness over vengeance. Our path to peace has been rooted in national ownership, reconciliation, community empowerment, and sustained partnerships. To confront our painful past, Liberia established a Truth and Reconciliation Commission. As President, I have sought to implement its recommendations because there can be no lasting peace without justice and reconciliation. That is why I issued a formal apology to the victims of Liberia's civil war, a moment of national reflection and moral renewal. It was essential for the state to acknowledge its role in the conflict and to restore dignity in those who suffered. This was followed by symbolic rebellion of former President William Talbot, Samuel Kayando, and the 13 members of the Talbot cabinet decades after their tragic executions. This act was not about politics, but about truth, reconciliation, and dignity. Today, my administration is working towards establishing a War and Economic Crime Court, an important step to ensure accountability for the atrocities and economic crimes of the past. We believe that accountability strengthens peace, not weakens it. To prevent repetition and promote remembrance, we are also addressing national amnesia by memorizing the victims of the conflict, including the West African peacekeepers who lost their lives in the line of duty. We continue to honor ECOWAS for its selfless role in restoring peace to Liberia. Liberia peace had lasted for over 2 decades because it is owned by the people. The chiefs, the women groups, youth organizations, and civil society became the backbone of post-war recovery. They mediated disputes, rebuilt communities, and restored trust where the state was absent. They demonstrated that peace can start from the grassroots through persistent and moral strength. We have learned that rebuilding roads and buildings means little if we neglect to heal the human spirit. Reconciliation requires honesty, empathy, and forgiveness. Peace is not just the silence of guns. It is the presence of justice, opportunity, and hope. Weak institutions breed instability. Liberia has therefore prioritized good governance, the rule of law, and human rights. The Truth and Reconciliation Commission revealed how corruption, exclusion, and institutional failure became the root causes of conflict. To address these systemic issues, my government is implementing reforms to promote responsive governance, accountability, and equitable development. We believe that institutional reform and economic renewal must go hand in hand to correct the past injustices and secure a better future for all Liberians. Your Excellencies, we gather here at a defining moment for our continent. Across Africa, from the Sahel to the Horn, from the Great Lakes to the Mano River Basin, peace and stability have been tested
by old and new challenges. Coups, violent extremism, and resource-based conflict continue to threaten our collective security. At the same time, misinformation, climate change, economic inadequacy, and inequality are deepening fragility. But Africa must never be defined by crisis. We must be defined by courage. We have the wisdom, the resilience, and the creativity to shape our own destiny. As an African proverb teaches us, when the spider webs unite, they can tie up a lion. This reminds us that the strength of our strength lies in unity and collective effort. The peace we seek must be homegrown, created by Africans, owned by Africans, and sustained by Africans. Liberia's our experience helped to define an African approach to peace building, one that focuses not only on peacekeeping, but also on conflict prevention and regional cooperation. With the support of ECOWAS, the African Union, the United Nations, Liberia reformed its security institutions and strengthened its democracy. Our peace is intertwined with that of our neighbors. Through the Mana River Union, we continue to deepen cooperation with Sierra Leone, Guinea, Cote d'Ivoire, to ensure that our borders become bridges of opportunity rather than barriers of suspicion. We are revitalizing the early warning system, promoting cross-border trade, and encouraging dialogue to prevent the spread of instability. Peace in West Africa must be collective, for no nation can be secure while its neighbors are in turmoil. To sustain peace and security, Africa must address the fractures and the sources of fragility. First, we must invest in inclusive political processes grounded in democratic norms and institutional integrity. Legitimate and participatory government builds trust and reduces the risk of conflict. Second, success is access to justice, and it must be universal. Justice is right, not a privilege, and it is central to peace and stability. Third, human security must be prioritized. True security is not only about the absence of war, but also the protection from poverty, disease, and environmental degradation. Fourth, promote economic inclusion, especially for youth and women. Improving the economy by creating the right conditions for growth will foster sustainable livelihood, expand access to essential services, and reduce the risk of long-lasting social conflict. The illegal migration of youth across deserts and oceans to Europe and America through dangerous terrain in search of better opportunities, and the influence of war entrepreneurs have become one of the most troubling and persistent images reflecting our conflict and socioeconomic struggles. Our youth, many of whom are victims of war, should be rebuilding their nation, investing in their welfare, including education, innovation, and inclusion.
should not be seen as charity. It must be a peace-building strategy. Through economic inclusion, the state can build resilience, strengthen social contact between the government and its citizens, and improve state-society relations. Fourth, we must promote economic inclusion, especially for women and youth. Investing in education, innovation, and the livelihood is not charity. It is a peace-building strategy. Finally, regional and constitutional institutions such as ECOWAS, continental institutions such as ECOWAS, African Union, Mana River Union, must be empowered to lead in the early warning and preventive diplomacy. Your Excellencies, peace must be both continental priority and a global partnership rooted in fairness and respect for African agency. As Liberia returns to the United Nations Security Council, we do so as a humble messenger of Africa's experience that peace, though fragile, is possible when anchored in justice and inclusion. The lesson from Liberia is simple yet profound. Peace is not a destination, it is a journey, one that every generation must work with renewed commitment. May the experience of Liberia remind the world that Africa's peace is the world's peace. May peace reign across our continent. May it bless those who support peace. I want to thank President Yadema for being bold and brave in trying to foster peace in Africa. Thank you. Sincère gratitude à son Excellence Monsieur Joseph Boakai, président de la République du Liberia, pour ses chaleureux propos à l'occasion de ce Lomé Peace and Security Forum. Toute notre gratitude à lui. Une diplomatie active est forcément discrète, empreinte de respect au service de la paix. C'est à cela qu'il s'active. Nous avons maintenant la joie et le privilège de vous inviter à accueillir votre hôte à l'occasion de cette deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Le président du Conseil, accueillons très chaleureusement son Excellence Monsieur Faure et Sozimna Nyasingwe. Que nos applaudissements soient à la mesure de notre reconnaissance pour ses actions résolues en faveur de la promotion de la paix dans notre pays, mais également dans la sous-région et en Afrique. Excellence, Monsieur Joseph Boakai, président de la République du Liberia, chers frères, chers amis. Excellence, Monsieur le Président Olusegun Obasanjo, Dier Baba, Monsieur le Président du Sénat, Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise, Monsieur le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Monsieur le président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Madame Aminata Touré, ancienne première ministre du Sénégal et haute représentante du président de la République du Sénégal, Monsieur le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Monsieur le directeur exécutif du Lomé Peace and Security Forum, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à Lomé, ville d'ouverture, de dialogue et de paix, pour cette deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Je me réjouis de voir que cet espace est devenu un lieu de réflexion respecté sur les grands enjeux de sécurité du continent. Le thème qui nous réunit cette année ne pourrait pas être davantage d'actualité. Comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation? Car partout autour de nous, c'est une époque de grands bouleversements. Les rivalités géopolitiques se ravivent, les conflits se multiplient, les menaces se transforment. Et partout, les mécanismes multilatéraux sur lesquels reposait une grande partie de la sécurité internationale s'essoufflent. Dans ce contexte, notre continent n'est pas à la marge. Il est au centre. C'est pourquoi notre responsabilité collective est immense. Nous devons repenser la paix en Afrique, non pas comme une aspiration abstraite ou idéaliste, mais comme un véritable projet politique et stratégique que nous porterons nous-mêmes. Je voudrais donc partager avec vous 4 convictions à ce sujet. Elles guident déjà l'action du Togo et j'estime qu'elle est révolue. L'avenir de la sécurité africaine se jouera d'abord ici, sur notre continent. Cette volonté d'autonomie stratégique n'est pas une volonté d'isolement. C'est plutôt une volonté de maîtrise. Nous devons exercer fermement notre capacité à définir nous-mêmes nos priorités, nos instruments et nos alliances. Cela suppose des institutions régionales fortes, Union africaine, CEDEAO, CEAC, SADC. Cela suppose aussi des capacités nationales robustes, des armées professionnelles, des diplomaties actives, des mécanismes régionaux efficaces. Et c'est précisément ce que nous nous efforçons à réfléchir et à construire ici. Un espace africain de dialogue et d'action, capable de formuler un agenda sécuritaire africain cohérent, légitime et résilient. Puisque nous n'avons pas vocation à subir la vision sécuritaire des autres, alors nous devons inventer et imposer la nôtre. Et cela m'amène à ma deuxième conviction, c'est que la paix durable se construit par la cohésion locale. La paix ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit par l'inclusion et par la justice sociale. Les conflits auxquels nous sommes confrontés trouvent souvent leur origine dans des inégalités territoriales, des frustrations sociales ou des exclusions politiques. Quand une communauté se sent oubliée, marginalisée ou méprisée, l'instabilité n'est jamais très loin. La réponse durable, c'est de tisser les liens de proximité. C'est la participation des citoyens, le dialogue communautaire, la réconciliation nationale. C'est aussi de comprendre que les femmes, les jeunes, les autorités locales, la société civile sont des acteurs de paix à part entière. La paix, on l'a souvent dit, n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de la justice, de la dignité et de l'espoir. C'est donc dans la représentativité des institutions et dans l'accès équitable aux services publics que se forge la stabilité. Je le redis clairement, la sécurité n'est pas qu'une affaire d'armes ou de budget. C'est aussi une affaire d'éducation, de santé, d'emploi et de gouvernance. C'est pour cela que le Togo a choisi de placer l'inclusion sociale et territoriale au cœur de sa politique de sécurité. Ma troisième conviction, c'est que la prévention,
L'anticipation et le renforcement des capacités sont les clés de notre vision régionale de la sécurité. La sécurité du continent doit être collective, coordonnée et prospective, car nous faisons face à des menaces mouvantes, terrorisme, criminalité transnationale, désinformation, cyberattaques, insécurité climatique. Aucune armée, aucune frontière, aucun État ne peut les affronter seul. Il faut passer de la réaction à la prévention. Cela signifie investir davantage dans la veille stratégique, le renseignement partagé, les systèmes d'alerte précoce et les mécanismes d'intervention rapide. Mais anticiper, c'est aussi agir sur les causes profondes. Chaque crise évitée est une victoire, certes silencieuse, mais décisive. Nous devons renforcer les politiques publiques qui réduisent les inégalités, atténuent les effets du changement climatique et empêchent que la misère n'alimente la violence. Une partie de la bataille va se jouer dans le champ numérique. Il y a des technologies qui pourraient être des atouts majeurs pour la prévention et la médiation, mais elles comportent aussi des risques. Je pense à la désinformation dans l'espace numérique ou à l'usage hostile des drones dans l'espace physique, mais aussi à l'émergence de nouvelles inégalités liées à la fracture numérique. Nos États doivent être utilisateurs et promoteurs, mais aussi gardiens de ces technologies en veillant à ce qu'elles servent la paix plutôt que la déstabilisation. Ma quatrième conviction, c'est que nous ne pouvons pas réfléchir à une paix durable sans aborder la question des financements et des partenariats. Soyons clairs, la sécurité a un coût et ce coût doit être assumé. Il n'est pas question de dépendre de financements extérieurs instables et souvent conditionnels. Il faut donc sans doute inventer nos propres instruments. Cela passe par une mobilisation plus forte des budgets nationaux et un recours plus stratégique au secteur privé, notamment dans la prévention et la reconstruction post-conflit. Et pour cela, il faut d'abord, ou même en parallèle, redéfinir les règles du jeu avec nos partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous avons besoin à la fois de pouvoir défendre nos frontières, protéger nos populations, investir dans notre jeunesse et faire face aux effets du changement climatique. Pourtant, chaque crise sécuritaire nous contraint à des arbitrages impossibles entre la défense, la santé, l'éducation ou l'investissement productif. L'architecture financière mondiale place nos États face à un dilemme impossible. Nous ne pouvons financer notre sécurité qu'en creusant notre dette. Pourtant, investir dans la paix africaine, c'est prévenir des crises dont le coût global serait infiniment plus lourd. On ne peut pas continuer à pénaliser ainsi la paix au nom d'une orthodoxie financière court-termiste. Il faut donc nous donner les moyens de financer nous-mêmes notre sécurité sans compromettre notre stabilité macroéconomique ou alourdir davantage les conditions de dette déjà insoutenables. Ce sont toutes ces règles de jeu de l'architecture financière mondiale qu'il faut repenser. C'est pourquoi je plaide systématiquement auprès de nos partenaires pour que les dépenses de sécurité et de stabilisation dans les États de première ligne soient reconnues comme des biens publics mondiaux. And we would like to thank you so much, His Excellency Olusegun Obasanjo. And we were surprised to find out how strong he is, isn't it? We thank God for that. Thank you so much for that inspiring speech. Je veux que Lomé reste un lieu de clarté, un lieu où l'on ose dire que la paix n'est pas un rêve naïf, It is with mais une great stratégie exigeante. Un lieu
où nous parlons d'une seule voix et de manière constructive. It is with Un lieu enfin où nous proposons une autre manière de penser la sécurité, par l'autonomie, It is with great par respect l'inclusion, that we now par welcome la a prévention, visionary head of state, par la responsabilité partagée. C'est cela, je crois, l'esprit du Lomé Peace and Security Forum. Un esprit d'action, defender of de peace and lucidité development in et West de Africa. solidarité. I have the honor. Puissent nos débats des 2 prochains jours nourrir des solutions africaines et inspirer le reste du monde. Et que de Lomé puisse rayonner cette vision simple, celle d'une Afrique en paix, souveraine et forte. Je vous remercie. Une Afrique en paix, souveraine et forte, ce sont les derniers mots à l'occasion de cette ouverture solennelle de la 2e édition de Lomé Peace and Security Forum. Toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Nous allons respectueusement les solliciter nos officiels pour la photo de famille. Cela nous permettra de changer la configuration pour suivre après tout de suite le panel numéro 1. Cette photo de famille va rassembler messieurs les ministres des Affaires étrangères ainsi que les chefs de délégation, les panélistes, la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement et bien évidemment leurs excellences, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la République du Liberia et Monsieur l'ancien Président de la République fédérale du Nigeria ainsi que les présidents des institutions de la République togolaise. Donc nous allons prier respectueusement les chefs de délégation, les ministres des Affaires étrangères, les panélistes, Madame la représentante du PNUD, de bien vouloir se mettre en place pour que juste après, leurs excellences ainsi que les présidents des institutions les rejoignent pour la photo de famille. We humbly ask Honorable Minister of Foreign Affairs, Chief Delegate, panelists to join us for the photo, and we will humbly ask after that, Your Excellency, President of Council, President of Liberia and former President of Nigeria. And we kindly also invite all the moderators to join the panelists on stage. Thank you.